Okay, അടുത്ത ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 56. 56ാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 56, 56. The point on the curve x is equal to integral 0 to theta sin inverse t dt, കോമ. അപ്പം ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫോമിലാണ്. എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, വൈ തന്നിട്ടുണ്ട്. എക്സ് ഇസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് തീറ്റ ആൻഡ് വൈ ഇസ് ഓൾസോ എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് തീറ്റ. തീറ്റ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് റൂട്ട് ടി ഡി ടി, റൂട്ട് തീറ്റ സ്ക്വയർ, വേർ the point on the curve where the tangent is parallel to x-axis എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Tangent is parallel to x-axis. Tangent is parallel to x-axis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ where dy by dx is equal to 0. So we have to find the point on the curve where dy by dx is equal to 0. അത് ആദ്യം എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ dx by d theta. So we have to find dx by d theta, dy by d theta, and then what do you do? We find dy by dx. How do you find dy by dx? dy by dx is equal to dy by d theta divided by dx by d theta. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കാര്യം. And that is equal to 0 solve for theta and solve for theta and solve for theta and solve for theta. ഓക്കെ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല, അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ 0 to theta sin inverse t dt dx by d theta is equal to എന്താണ് ഈ ഇൻറ്റഗ്രൽ? ഇങ്ങനെയുള്ള ലെബനീസ് തിയറി പ്രകാരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് തുടക്കത്തിലത്. സോ വാട്ടാവും എഫ് ഓഫ് അപ്പർ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് അപ്പർ ഫംഗ്ഷൻ, ദറ്റ് ഈസ് sin inverse of upper function, what is that? Theta into derivative of theta. എന്താണ് derivative of theta with respect to that theta? So 1 minus sin inverse 0. So that is sin inverse theta. dy by d theta എന്ന് പറയുന്നത് y equal to എന്താ ഇത്? So y equal to integral 0 to theta സ്ക്വയർ. അതുകൊണ്ടാണ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് റൂട്ട് ടി തന്നിരിക്കുന്നത്, റൂട്ട് ടി ഡി ടി. ദിസ് വിൽ ബി dy by d theta is equal to cos inverse of upper function root of theta square into derivative of, that is 2 theta into cos inverse theta. അപ്പോൾ dy by d theta ആയി, dx by d theta. Just divide them and put equal to 0 and solve for theta. ഒന്നുകൂടി പറയാം, അതെല്ലാം എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. dy by d theta തന്നിട്ടുണ്ട്, dx by d theta. Divide this by this and put equal to 0 and put equal to 0 and solve for theta. അടുത്ത ചോദ്യം, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 57. y is given to be an implicit function 3ya plus a sin x is equal to 1. a0 exists provided this is real exist. What is the value of a? ഇത് നമ്മൾ സമാനമായൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താണ് തുടക്കത്തിൽ. I don't remember the question number. 1 minus a sin x. This lies between sin y lies between minus 1 and 1. Therefore 3, this lies between minus 3 less than or equal to 3 sin y less than or equal to 3. That means in place of, that is minus 3 less than or equal, what is 3 sin y? That is 1 minus a sin x less than or equal to 3. Subtracting 1. Minus 4 less than or equal to minus a sin x less than or equal to 2. Subtracting 1 from this. That is removing this. Dividing through minus a. Minus a ne kondu divide cheyumbom endavum 4 by a greater than or equal to sin x greater than or equal to 2 by a. Alle. So sin x lies between, this says 2 by a less than or equal to sin x less than or equal to 4 by a. a and 4 modi, yeah. So we know the sin x is less than or equal, so 4 by a is less than or equal to 1. That means 4 is less than or equal to a. Oh, തിരിച്ചല്ലോ ഇല്ലല്ലോ. Yeah, it's there, and then a is greater than or equal to 4. ശരിയല്ല. So option D. Question number 58. 58. Derivative of
you have to differentiate something, and the differentiating the integral 0 to g of x f of t dt. Oh, that is given to be 2x sine 2x square into e raised to ഇത് ആൽഫ അല്ല എ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. seems to be a because there is no y of alpha. Sine square x square into into ആവണം, അങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. cos of b sine x square cos of b sine x square ഇതാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. you have to find f of x and g of x. തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് നിന്ന് f of x and g of x, so that ശരിക്കും what is the integral derivative of this? Derivative of d by dx of 0 to g of x f of t dt, that is actually equal to f of g of x into g dash x minus f of g of 0 into derivative of that 0, that part vanishes. This implies that f of g of x into g dash x is actually given to be 2x into sine 2x square into e raised to a sine square x square into cos of b into sine x square. ഇതാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ വാട്ട് ആർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ജി ഓഫ് എക്സ്? അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സും ജി ഓഫ് എക്സും എന്താണെന്നുള്ള ചോദിച്ചത്. ഡെറിവേറ്റീവ്, അപ്പോൾ ഇത്രയും പാർട്ടാണ് തന്നത്. എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഗിവൺ ടു ബി സൈൻ 2x ഇൻറ്റു സൈൻ ഇ റേസ് ടു, അപ്പോൾ cos of bx square sin x square. Okay, sin x square derivative to sin x. അപ്പോൾ f of x ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ളത്? ഓപ്ഷൻ വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ e raised to ax into f of x. യെസ്, അത് തന്നെ. f of x is equal to e raised to ax into cos bx. ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ f of x is equal to e raised to a sin square x cos bx. ഇവിടെ പവറിലുള്ളത് e raised to a sin square sin x sin square. ഇത് ക്വസ്റ്റനിൽ എറർ ഉണ്ട്. 2x square. വി വിൽ സെറ്റ് aside this question. ക്വസ്റ്റനിൽ എന്തോ ടൈപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ എറർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓപ്ഷൻ എ എടുത്ത് നോക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ സൈൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓപ്ഷൻ എ എടുത്ത് നോക്കാം. സോ തംസ് എ ടൈപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ എറർ. എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ജി ഡാഷ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് ഇ റേസ് ടു ബി ഇൻറ്റു സൈൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു കോസ് ഓഫ് ബി ഇൻറ്റു sin x square. ഇതാണ് f of g of x into g dash x. g dash x എന്ന് പറയുമ്പോൾ this is equal to into g dash x. അല്ല, അതുമല്ല. so there is some typographical, ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, b ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. so it will come a raised to e raised to a into sin square x square. ഇത് കറക്റ്റ്. cos of അവിടും sin square അല്ല. so there is some problem with the, anyway that doesn't match this expression. ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ എന്തോ ഒരു എറർ ഉണ്ട്. വിൽ സെറ്റ് aside. കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഈ ഓപ്ഷൻ ബി എടുത്ത് കൊടുത്താലും ഇത് ഇവിടെ കിട്ടില്ല. കാരണം ദിസ് ഓക്കെ ബി cos ബി എക്സ്, എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇത് വരണം. എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ്, എവിടെയൊക്കെ എക്സ് കാണുന്നോ അത് ജി ഓഫ് എക്സ്. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഡസൻ ഗിവ്സ് യു സൈൻ സ്ക്വയർ. ഐദർ ദർ ഇസ് സം എറർ ഇൻ ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ. അതുകൊണ്ട് വിൽ സെറ്റ് aside that question. Go to question number 59. Maybe we will clarify later. അത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയാം, നോക്കാം. y of x is given to be sec of 2y equal to 2 raised to x into 2 raised to x minus 2 minus 3. This is equal to 2 raised to x into 2 raised to x whole square minus 2 into 2 raised to x minus 3.
but we know that secant value sec 2y belongs to belongs to this interval, interval r minus 1 comma 1 is greater than minus 1 and less than, so it is always, this part is always greater than 1. This, how about this? Okay, 2 raised to x whole square minus 2 into 2 raised to x plus 1 ആണ് വിചാരിക്കുക, plus 1 ആണെങ്കിൽ add, so this will minus 4 greater than or equal to 5. 2 raised to x whole square, 2 raised to x minus 1 whole square ആയത്, ഈ minus 4 കൊണ്ടും greater than or equal to 5. Yes, so 2 raised to x minus 1 is equal to greater than or equal to root 5. 2 raised to x is greater than or equal to root 5 plus 1, and x is greater than or equal to log of 1 plus root 5 to base 2. So option A. Or other option is what? 2x, then option whole square, 2x minus 1 is less than or equal to minus root 5. 2x is less than or equal to minus root 5 plus a negative 1. So logarithm. So this is the option A. Question number 60. Periodic function discuss ചെയ്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞു period of tan theta or tan x is equal to pi. So period of tan 3 theta is equal to pi divided by 3. Pi by 3. Option A. Question number 61. 61. ചോദ്യം. The line AX plus BY plus C equal is the normal to the curve XY equal to 1. XY equal to 1. XY equal to 1 implies y is equal to 1 by x. That means the curve may be like this. ഇതിനൊരു നോർമൽ എവിടെയാണോ? What is the condition? A is greater than 0, B is greater than 0, anything, whatever is the condition. So slope of tangent y equal to 1 by x, that means dy by dx is equal to minus 1 by x square. Slope of normal, that is equal to x square, and this is the normal. Ax plus by plus c is equal to 0 is the normal. That means slope of normal. What is the slope of normal as per that? That is minus a by b. So we have x square slope of the normal and minus a by b slope of the normal. What is asked in the option? You have to compare a and b. So we need to know which one is greater and which one is smaller. And then how can you compare with x square? Oh, okay. X square is always greater than or equal to 0. So minus a by b is always greater than or equal to 0, or a by b is less than or equal to 0. That means a is greater than 0 and b is less than 0, or vice versa. A is less than 0 and b is greater than 0. A is greater than 0, okay. There is one option here. Both options can be A, B as well as C is okay. They should be of either of opposite. They should be of opposite sign. B യും C യും A യും B യും opposite sign ആണ്. എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ റിഫ്രാക്ഷൻ നെഗറ്റീവ് ആവുകയുള്ളൂ. That means A and B should be of opposite sign. Any question number 62. That means A, B as well as C. Question number 62. Sine of 2 times root of x plus 1 is of period. ഈ റൂട്ട് വന്നതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ. അതുകൊണ്ട് അതായത് നമ്മൾ when we discussed that form, we said that f of x, suppose f of x is a function of period t. Our discussion was like this: period of f of x is equal to t, then period of f of x plus k is also equal to t. Period of f of
f of x plus k. Then നമ്മൾ പീരിയോഡിക് നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ വി ഡിസ്കസ്ഡ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ വൈൽ വി വർ ഡൂയിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതായത് 10ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആ പാർട്ട് നോക്കിയാൽ അറിയാം. ഇനീഷ്യൽ പാർട്ടിൽ പീരിയഡ് ഓഫ് ആകെ 3 times f of x or k times f of x അതും t തന്നെ ആയിരിക്കും. ആകെ മാറ്റം വരുന്നത് പീരിയഡ് ഓഫ് f of kx this will be t divided by mod k എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പീരിയഡ് ഓഫ് sin x is equal to 2 ആണെങ്കിൽ 3 times മാറില്ല. പീരിയഡ് ഓഫ് sin x plus 3 മാറില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓൾ ടു എക്സെപ്റ്റ് എവിടെ മാറും? പീരിയഡ് ഓഫ് sin 3x that is equal to 2 by modulus of 3. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ടാൻ തീറ്റൻ്റെ കേസിന് യൂസ് ചെയ്തത്. പീരിയഡ് ഓഫ് ടാൻ എക്സ് പൈ ആണ്. അപ്പോൾ പീരിയഡ് ഓഫ് ടാൻ 3x പൈ ബൈ മോഡുലസ് ഓഫ് 3. ഇനി ഇവിടെ ചോദിച്ചത് എന്താ? അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് പീരിയോഡിക് ആവുക. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഒന്നും വന്നാൽ പീരിയോഡിക് ആവില്ല. എന്നിരുന്നാലും നമുക്കൊന്ന് ഡൗട്ട് തീർത്തേക്കാം. വിൽ ചെക്ക് ദാറ്റ് സൈൻ ഓഫ് 2 times root of x plus 1 അല്ല x plus 1 function. Let me verify the function once again. Verify the function once again. 2 times root of x plus 1. So when you look at the graph, obviously it is seen that it is not a periodic function. It's not a periodic function. So clear. Now argument correct ആണ്. So we will go for the next one. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക്. But this is not a periodic function. So option D, none of this. Question number 63. 63. 63. f of x is given to be x minus 1 whole square into x minus 3 x minus 2 whole cube into e raised to x. f of x has a local maximum at x is equal to 1, inflection at x is equal to 1, local minimum 2 and inflection at x is equal to 2. So we have to examine about x is equal to 1 and x is equal to 2. What is the behavior of the curve at x is equal to 1 and x is equal to 2? So f of x, we will find f dash x. What is f dash x? F dash x is equal to x minus 1 whole square into x minus 2 whole cube into e raised to x. ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ നിർത്തി അവസാനത്തിന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു. അടുത്തത് x minus 1 into x minus 1 e raised to x into x minus 1 whole square into 3 into x minus 2 whole square plus e raised to x into x minus 2 whole cube into 2 into x minus 1. So this is equal to e raised to x into x minus 1 throughout into x minus 2 whole square. ബാക്കി ഇവിടെ വരുന്നത് x minus 1 into x minus 2 അവിടെ വരും പ്ലസ് e raised to x വന്നു x minus 1 അവിടെ പുറത്ത് വന്നു e raised to x ഉണ്ട് x minus 1 ഉണ്ട് x minus 1 whole square into ഒരു 3 ഉണ്ട് ഒരു 3 അവിടെ ഉണ്ട് പ്ലസ് e raised to x minus 1 ഉണ്ട് x minus 2 into ഒരു 2 ഉണ്ട് 3 into e raised to x. Okay. So this is equal to e raised to x into x minus 1 into x minus 2 whole square into x square minus 3x plus 2 plus 3x minus 3 plus 2x minus 4. 3x and 3x and poi. So here it will be minus 1 minus 5. Okay. So it will be e raised to x into x minus 1 into x minus 2 whole square into x square plus 2x minus 5. And the turning points will be x is equal to 1 and x is equal to 2. So, suppose. So there are 2 points. Of course, when you put x is equal to 0, f dash x is equal to 0. F dash x is equal to 0 implies x is equal to 1 and x is equal to 2, and there is maybe some irrational points from this. B square minus, 4. So some irrational points may be there. Fine, doesn't matter.
x is equal to 1. What is the nature of, anyway they are turning points, we need to know whether it's a maximum or minimum. So what we do is that f of, left point f of 0 point, f of 0, f of what is f dash 0, f dash, this is f dash x. Slope of the tangent before before this point, here is 0, this part will be negative, positive, negative will be there, positive will be there, negative, positive, and third part x is equal to 0, this is negative, so this is positive. Now f dash immediately after that, maybe 1.1, after 1 I'll take a point on x-axis, on x-axis 0, 1 and 2 are the turning points. So I took 1, x is equal to 0 and x is equal to 1. Now I can take 1.5 or some other value, but I have to be on the safer side because there may be irrational some other roots in between. To be safer, I'll take 1.1. 1.1, this part will be positive, this also will be positive, this also obviously positive, and the last part 1.1. 1.1 means this will be 1.21 plus 2.2 minus 5. So it's only 3 point something, so it's negative. So the whole thing will be negative. So this part slope of the tangent is positive and this part is negative. That means the curve may be like this. That means this x is equal to 1. X is equal to 1 is a point of local maxima. If x is equal to 1 is a point of local maxima. X is equal to 1 is a point of local minima. Not minimum. Maxima at x is equal to, because the curve is increasing before and decreasing. Increasing before, slope of the tangent positive at x is equal to 0. 0 positive ആണ്, അപ്പോൾ slope of the, and afterwards it's negative. Positive, but 0 it's positive and there's negative. So x is equal to point of local maximum. Now we'll talk about x is equal to 2. We will take f dash maybe 1.9. This part will be positive, and the other part will be 1.9. So 3. This also is positive. So the whole thing is positive. F dash may be 2.2. This is positive. This also positive. This also positive, obviously. So it's positive. So that means at x is equal to 2. At x is equal to 2, there is a turning point. But the problem is before also decreasing or before also increase. That means okay, here also positive, here also positive. That means before also increasing. That means there had been some other turning point in between. Okay, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു റൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അത് ചോദ്യത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല, കാരണം നമുക്ക് ആ ഭാഗം പരിശോധിക്കേണ്ടതില്ല. സോ ഇതിന് മുന്നേയും അറ്റ് 2ലും അതിന് മുന്നേ ഇൻക്രീസിങ്, അതിന് ശേഷവും ഇൻക്രീസിങ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ദ സൈൻ ഓഫ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഡെറിവേറ്റീവിന് സൈന് മാറുന്നില്ല. ദെർഫോർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2, ഇറ്റ് ഹാവ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ. ആ പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫെയർ. ഇതിന് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കാണാൻ പോകുന്ന വല്ല സുഖമുള്ള പരിപാടിയില്ല. സോ ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ഫോർ ദാറ്റ്. അടുത്തത് 64. f of x is equal to tan inverse root of 1 minus x divided by 1 plus x. Inverse of this, y is equal to tan inverse root 1 by x divided by 1 plus x. 1 minus x divided by 1 plus x root of this is equal to tan y, or 1 minus x divided by 1 plus x is equal to tan square y. You have to solve for x. So we have 1 minus x is equal to tan square y plus x tan square y, or x into 1 minus tan square y is equal to x into tan square
x into 1 minus, okay, 1 minus tan square y is equal to tan square y minus plus 1 or x is equal to 1 minus tan square y divided by 1 plus tan square y. ഇൻവേഴ്സ് കാണാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് എക്സ് ആൻഡ് വൈ, ഞാനത് ഉപയോഗിച്ചില്ല, ആൻഡ് സോൾവ് ഫോർ വൈ. ഐ റിപ്പീറ്റ്, ഇൻ്റർചേഞ്ച് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആൻഡ് സോൾവ് ഫോർ വൈ. ഇതിനകത്ത് എക്സും വൈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് അത് തന്നെയാണ് ഒരു തരത്തിൽ ഇത് ചെയ്തത്. ബട്ട് ഓപ്ഷൻ ഇസ് നോ ഓപ്ഷൻ. ഓപ്ഷൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കോട്ടും ടാനും ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ 1 ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് കോട്ട് വൈ ടാൻ വൈ മൈനസ് ടാൻ സ്ക്വയർ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ കോട്ട് വൈ ടാൻ വൈ പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ വൈ. അതിനകത്ത് ടാൻ വൈ, യു ക്യാൻ ടേക്ക് ടാൻ വൈ കോമൺ. ടാൻ വൈ ടേക്കൺ ഔട്ട്സൈഡ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി കോട്ട് വൈ മൈനസ് ടാൻ വൈ, denominator tan y, cot y plus tan y. This is cancelled. So option A. Question number 65. The curve which cuts the parabola at right angle. Curve which cuts this at right angle. That means the slope of the tangent. When do we say that, curves cut at right angle? Slope of the tangent to the first one, m1 and m2, product of them m1 into m2 is equal to -1. അതായത് രണ്ട് കേർവ് എങ്ങനെയാണ്, ദേ കട്ട് ഈച്ച് അതർ അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവണം? സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജൻറ്റ്, ഓരോന്നിനും സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജൻറ്റ് എടുത്ത് ആ പോയിന്റിൽ അത് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്താൽ നെഗറ്റീവാണ്. സോ വാട്ട് ഇസ് m1? സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജൻറ്റ്. സോ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റിംഗ് 2y into y dash is equal to 4a, or y dash is equal to 2a divided by 4a divided by 2y, or 2a by y. m1 is equal to 2a by y. What about m2? മറ്റ് ഏതോ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ കേർവുമായിട്ട് സ്ലോപ്പുമായിട്ട് m2 ഷുഡ് ബി സച്ച് എ കേർവ് ദാറ്റ്, ഇതിപ്പോൾ ഓരോന്ന് വെച്ച് കട്ടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓരോന്ന് വെച്ചിട്ട് കാണുന്നതിന് ഓപ്ഷൻ വിൽ ഗോ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. m2 എന്തായിരിക്കണം? ഇൻറ്റു m2, സ്ലോപ്പ് m2, ദിസ് ഇൻറ്റു m1 ഇൻറ്റു m2 ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു -1. അപ്പോൾ m2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു -y by 2a വരണം. അങ്ങനെയുള്ളത് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നെഗറ്റീവ് കിട്ടാൻ ഇതിൽ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവില്ല, ഇതിലും നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവില്ല. 2x, ഓപ്ഷൻ എ എടുത്തുക, 2x plus 2y dash is equal to 0, x plus 2y y dash, 2x plus 2y y dash is equal to 0, or x plus y y dash is equal to 0. Y dash is not equal to -y by 2a. No, possible അല്ല. പിന്നെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ബിക്കോസ് അതിനകത്ത് നെഗറ്റീവിനുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. y is equal to e raised to minus x by 2a. Y dash is equal to e raised to minus x by 2a into -1 by 2a. Yeah, that is, this part is equal to y minus 1 by y by 2a. Upon m2. Now if you find m1 into m2, m1 is this value. Edana value? m1 is 2a by y and m2 is equal to y by 2a. m1 into m2 is equal to -1. Option, question number 66. 66. Limit x tends to infinity 2x square plus 7x plus 3 divided by 2x square minus 5x plus 3 equal to. ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആൻസർ ഇസ് ഒബ്വിയസ്ലി ഇത് വായിച്ച് പറയാനുള്ള ആൻസർ ഇസ് 1. കാരണം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാർജസ്റ്റ് പവറിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ലാർജസ്റ്റ് പവറിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും? എക്സ് പവറിനെ ഡിവൈഡിങ് ത്രൂ ഔട്ട് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ എന്താവും? 2 പ്ലസ് 7 ബൈ എക്സ്. ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇവിടെ എന്താവും? 2 ഡിവൈഡ് ബൈ 5 by x plus 3 by x square. Limit apply in this 0, this 0, this 0, this 0. So that is 2 plus 0 divided by 2 minus 0. So that part will be 1. Answer 1. Option illalo. Okay. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒക്കെ ഈലാണ്. So probably the question will be correct in a question.
question is correctly, probably the question is ഇതാണ് question. അതിനകത്തൊരു പവർ വിട്ടുപോയതാണ്. 2x square plus 7x plus 3 divided by 2x square minus 5x plus 3 whole raised to x. ഇതാവണം question. So this can be rewritten as അപ്പോൾ ഇതല്ല, ഈ പാർട്ടല്ല, limit x tends to infinity. കാരണം ഓപ്ഷൻ അതിനെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ മുഴുവൻ മാറ്റണം. Limit x tends to infinity 2x plus 3 x plus 1 ആവോ 2x square 2x plus 1 x plus 3 2x square 6x, yes, divided by x minus 2x square plus 3 2x plus 3 into x minus 1 വരാം 2x minus 3 into x minus 1 നോക്കാം 2x square minus 2x plus 3x, so 5x plus 3, this whole raised to x. This can be rewritten as limit x tends to infinity 2x plus 1 whole raised to x, separate limit okay, x plus 3 whole raised to x divided by 2x minus 3 whole raised to x, x minus 1 whole raised to x. ഇതിൽ സാധാരണഗതി the result is limit x tends to, എന്താ നമ്മൾ result as x tends to infinity 1 plus 1 by x whole raised to x is equal to e, അല്ലെങ്കിൽ limit x tends to infinity 1 plus k by x whole raised to x is equal to എന്താ e raised to k, അല്ലെങ്കിൽ limit m tends to mango tends to infinity 1 plus 1 by mango whole raised to mango ആണെങ്കിൽ e. ഇത് ഇവിടെ ഒരു ലാംഡ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്താവും, if this is lambda then e raised to lambda. നമ്മളിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ്. ഇത് മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൈനസ് ലാംഡ. സോ ദിസ് വി ഡിസ്കസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട് അറ്റ് ദ പോയിന്റ്. പക്ഷേ അവിടെ എന്താണ് മാംഗോ 1 by mango raised to mango, ഇവിടെ മാംഗോ ഇവിടെയും മാംഗോ, അല്ല എവിടെയും മാങ്ങ ഒരേ റിസൾട്ട് ഇവിടെയും മാങ്ങ. സോ ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി റീറിട്ടൺ ഇൻ ദാറ്റ് ഫോം, ഡിവൈഡിങ് ത്രൂ ഔട്ട് ബൈ 2x. ഇതിനെയും 2x plus 1 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ്, ഇതിനെയും 2x കൊണ്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, ഇതിനെ x കൊണ്ട് ഡിവൈഡ്, ഇതിനെ x കൊണ്ട് ഡിവൈഡ്. സോ ദർ ഇസ് നോ ഇഷ്യൂ, പുറത്ത് വരുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളില്ല. 1 divided by 1 by 2x whole raised to 2x into 1 by 2. അപ്പോൾ അത് കിട്ടൂലേ? യെസ്. സോ ഐ ഗെറ്റ് ദിസ്. അടുത്ത ബ്രാക്കറ്റിന് 1 plus 3 by x whole raised to x, അതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 minus 3 by 2x whole raised to 2x by 3, അതായത് ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്ന എന്താ 2x by 3 whole raised to 3 by 2. സോ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് x over 2 by 3 2 by 3 ക്യാൻസലായി, അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. അടുത്തത് 1 minus 1 by x whole raised to x. So this part will be x tends to infinity നമ്മൾ 2x tends to infinity. അപ്പോൾ ഈ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് മാങ്ങ tends to infinity 1 plus 1 by മാങ്ങ whole raised to മാങ്ങ. This is e raised to, ഈ പാർട്ട് എന്താവും, the whole part will become എന്താവും, that will become e raised to 1 by 2, ഇതെന്താവും e raised to 3 divided by ഇവിടെ എന്താണ് e raised to 3 അല്ല minus 3 by 2 minus 3 ഇവിടെ e raised to minus 1. So e raised to 1 by 2 plus 3 plus 3 by 2 plus 1. So that will be e raised to 3 4 2 3 6 e raised to 6. ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ അത്രയും? യെസ്, e raised to 6, ഓപ്ഷൻ ഡി. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം, ഇത് ഈ ഫോർമാറ്റിലേക്ക്, ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു? ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഈ കേസിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും രണ്ടിനെയും എക്സിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് 2x കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, ഇവിടെ എക്സിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് വിൽ കംസ് ഇൻ ദിസ് ഫോർമാറ്റ്, ലിമിറ്റ് m tends to infinity 1 plus 1 by m whole ratio, m ഈ മൂന്ന് സ്ഥലത്തും തുല്യമാക്കണം.
അതുകൊണ്ട് എന്താ ആ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ 1/2x കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ഇവിടെ 2x കൊണ്ടുവന്നു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് വേണ്ടു, അപ്പോൾ എന്ത് 1/2 കൊടുത്തു. ഇവിടെ 2x വന്നു, ആ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ 2x/3. പക്ഷേ എനിക്ക് വേണ്ടത് എക്സ് മാത്രമാണ്, നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ് മാത്രം, അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യും 3/2. സോ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഇത്രയും ഭാഗം ആയി -3/2. മൈനസ് എവിടെ നിന്ന് വന്നു? ഈ റിസൾട്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് വിത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 67. 68. f of x is continuous at x is equal to a. f of x is continuous as x is equal to a, and g of x is be discontinuous at x is equal to a. g of x is discontinuous. അപ്പം ഇതൊരു continuous or discontinuous, the whole thing is discontinuous at x is equal to a. Discontinuous ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റിനെ പറ്റി ചോദിക്കുകയും വേണ്ട. സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ. ദിസ് പാർട്ട് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്, സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ. യെസ്, നോൺ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല, ഐ മീൻ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ, ബിക്കോസ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ഇംപ്ലൈസ് continuity. Continuity does not necessarily implies differentiability. Example നമ്മൾ പറഞ്ഞു, mod x continuous ആണ്, ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല. പക്ഷെ വേറെ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും. അതായത് തമാശയ്ക്ക് പറയാം, all those who are here are human beings. That doesn't mean all human beings are here. അല്ലേ? all rectangles are parallelograms, but all parallelograms are not rectangles. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ഇംപ്ലൈസ് കണ്ടിന്യൂറ്റി. കണ്ടിന്യൂസ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആവണം എന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെങ്കിലോ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ലതാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്, നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ. ബി ആൻഡ് ഡി. 68ാമത്തെ ചോദ്യം. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീക്ക് 4x minus 1 divided by x square. In order to f of x should be continuous at x is equal to 0, f of 0 should be equal to what? Limit x tends to 0, 6 4x minus 1 divided by x square. 6 4x minus 1 divided by, so f of 0 should be equal to limit x tends to 0, 6 4x minus 1 divided by x square. That is equal to limit x tends to 0, 1 minus cos 4x. ഇവിടെ എന്താ 1 ഡിവൈഡ് ബൈ ഇത് കോസ് എക്സിൽ, അപ്പോൾ എൽ സി എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കോസ് 4x ഉണ്ടാവും ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ്, അത് ലിമിറ്റ് നിങ്ങളങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. ലിമിറ്റ് എക്സ് 0, ദിസ് ഇസ് 2 സൈൻ സ്ക്വയർ 2x ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഒരു 1 ബൈ കോസ് 4x. ഇവിടെ എന്ത് വരണം? ഇവിടെ 2x ഹോൾ സ്ക്വയർ ആക്കണമെങ്കിൽ ഒരു 4 ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇവിടെ ഒരു 4, ഇവിടെ ഒരു 4. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആയിരിക്കും, ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഓൾസോ 1 ആവും, കാരണം 2x ഹോൾ സ്ക്വയർ. സോ 2 ഇൻറ്റു 4 വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 8. അടുത്ത ചോദ്യം, ഓപ്ഷൻ ഡി. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 69. 69ാമത്തെ ചോദ്യം. f of x is equal to tan x plus sin x whole square. Then f dash x is 0, f of x is continuous at x is equal to 0, f dash 0 is equal to 0. What is f dash x? Greater than 0 ആണെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. 2 into tan x plus sin x into tan x into the sec square x minus plus cos x. F dash 0, tan 0 0, then 0, the whole thing will be 0. Option A correct. 70. Question 70. F of x is equal to cube root of x raised to 4 divided by mod x, or 3 times cube root എന്ന് വിചാരിക്കാം. cube root of ഇതിൽ കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വേറൊരു കാര്യം കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ്. എഫ് ഓഫ് 0 എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ദാറ്റ് മീൻസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ക്യാൻ ബി ബ്രോഡ്ലി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഇൻ 2 ways. One is
x raised to 4 divided by root of under, okay, mod x when x not equal to 0 and 0 when x is equal to 0. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ. എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0ൽ സാധാരണഗതിയിൽ മോഡ് എക്സ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല, കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല. എക്സ് ഇവിടെ എക്സ് റേസ് ടു 4 ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ. Whole cube root doesn't matter, it's all continuous and differentiable. Mod x is continuous and differentiable at all points except at x is equal to 0. 0 ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സും ഡിഫറൻഷ്യബിളും ആണ്. കാരണം മോഡ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഈ പോയിന്റ് ഒഴികെ ഇവിടെയും ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്, ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് ഓൾ അതർ പോയിന്റ്സ്. സോ കണ്ടിന്യൂസ് ഫോർ ഓൾ എക്സ് ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഫോർ ഓൾ എക്സ് എക്സെപ്റ്റ് അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏതാണ്? Except that x is equal to 0. 0 ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ആർ ഓൾ പോയിന്റ്സ് ഫോർ എക്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് 0. കാരണം എഫ് ഓഫ് 0 is 0 ഡിഫൈൻഡ് as 0. 0 നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 0. ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഫോർ ഓൾ എക്സ് എക്സെപ്റ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ഓപ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ. ചോദ്യം 71. ചോദ്യം 71. A curve y is equal to f of x passes through the point 4,3. A curve passes through the point 4,3 and the normal to the curve, okay, our curve not normal at that point 4,3 point happens to be tangent, it is tangent to another circle. It is a tangent to a circle, this one. So then the value of f dash 4 slope of normal at x is equal to 4 is equal to slope of tangent of what? Circle. So at which point? At x is equal to 4. So x square plus y square is equal to 25. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ differentiate in 2x plus 2y dash is equal to 0 and y dash is equal to minus x by y. Y dash at is equal to y. Okay, so this is y by x. Slope of that normal is y by minus x. So slope of the tangent, this is the slope of the passes through the point. Then f dash 4. You have been asked to find f dash 4. F dash 4 is slope of the normal alla. Slope of the this is what we mean by f dash 4. So f dash actually f dash actually. So what is the slope of the normal? The slope of the tangent is this point is that the slope of the normal at this point will be perpendicular. So slope of tangent at 4,3 is actually equal to minus 1 divided by what? Minus x by y. That means y by x. Because the slope of the normal, this is tangent. That will be the slope of the normal to the curve. So നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് f dash 4. f dash 4 എന്ന് പറയുന്നത് slope of the tangent of ഏതിൻ്റെ സർക്കിളിൻ്റെ അല്ല curveൻ്റെ tangent. Slope of the normal to the curve is actually slope of the tangent to the circle. Slope of the tangent to the circle is actually the slope of the normal to the curve. ഏത് slope of the normal. അപ്പോൾ slope of the normal എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഇത് slope of the normal എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് curveൻ്റെ slope എന്ന് പറയുന്നത് minus x by y. So slope of the tangent എന്താ? y by x. Y divided by x. So y by x at 4,3 is equal to 3 divided by 4. 3 divided by 4. Any 72. The derivative of tan inverse 1 minus x divided by 1 plus x with respect to sin inverse. The directly here put x is equal to cos theta or cos 2 theta and solve for that. 1 by 2 or minus 1 by 2 will be the answer. Question number 73. 73ാമത്തെ ചോദ്യം. f of x is given to be
x into e raised to x less than 0, and its log of 1 plus x greater than equal to 0. F of x is continuous but not differentiable. Differentiable, both continuous and differentiable at x is equal to 0. X is equal to 0 as a critical point, and f dash x as a local minimum. F dash x എന്തായിരിക്കും? Then x in a differentiate x into e raised to x plus e raised. So this is e raised to x into 1 plus x is the derivative f dash x less than 0. അല്ലാത്ത കേസിൽ എന്താവും? Log 1 divided by 1 plus x. 1 divided by 1 plus x if x greater than or equal to 0. X is equal to 0, അത് 1 ആയിരിക്കും. അല്ലാത്ത കേസിൽ അത് മാറും. X is equal to, when x is equal to 0, this will be the derivative f dash x will be what? Equal to 1. ഇനി ഇത് this is differentiable for all values greater than x. മാത്രമല്ല ഇതും ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്. e raised to x 1 plus x ആണ്. e raised to x ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്, x ഡിഫറൻസ്. So this is differentiable for all points and continuous also. Both f of x are both continuous and differentiable at x is equal to 0, no doubt. X is equal to 0. X is equal to 0 ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ? X is equal, വേണമെങ്കിൽ ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. X is equal to 0 ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ will be 1. Obviously it is continuous and differentiable, and as a local minimum at എവിടെ? No. ടേണിംഗ് പോയിന്റ്, ഇതിൽ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് കിട്ടില്ല. Only at x is equal to -1 is a turning point. F dash x is equal to 0 എന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ, f dash x is equal to 0 എന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ 1 plus x into e raised to x should be equal to 0. That means x should be equal to -1. There is a turning point. Maximum ആണോ മിനിമം ആണോ എന്നറിയില്ല. f double dash x is equal to 1 plus x അവിടെ നിർത്തി, e raised to x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് e raised to x plus e raised to x അവിടെ നിർത്തി. So that is equal to e raised to x into 2 plus x. So when x is equal to -1, this is positive, this is greater than 0. Therefore f of x has a minimum at x is equal to -1. So as a local minimum at x is equal to 1, f of x is both continuous as well as differential at x is equal to 0. അപ്പോൾ ബിയും ഡിയും 74. ഇത് 74 ഡയറക്റ്റ്ലി ചെയ്യാം. ലിമിറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ലിമിറ്റ് കോൺജുഗേറ്റ് എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ വേറൊന്നുമില്ല. എ റേസ് ടു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ, ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ലത്, 1 plus x minus 1 കോൺജുഗേറ്റ് എടുത്തുക, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. 1 plus x root of 1 plus x plus 1. ഇവിടെ root of 1 plus x plus 1 ഉണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് ഒരു എ റേസ് ടു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ 1 ബൈ ഒരു എക്സ് ഇവിടെ വരും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 എ റേസ് ടു എക്സ് -1 ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സും ഇവിടെ ഒരു നേരത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ √2 ഉണ്ടാവും. ഓപ്ഷൻ എ. അതായത് കോൺജുഗേറ്റ് എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, വേറെ ഒന്നുമില്ല അതിനകത്ത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 75. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 3 pi by 4. 1 plus tan x divided by cos 2x. This is 0, this is -1, so 0 by 0. Apply the differentiating the numerator, sec square x and cos 2x minus sin 2x into 2. Apply in the limit. Question number 76. Simple questions അവസാനത്തേക്ക് വരുന്നത്. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. 2 into അവിടെ നിർത്തുക. 1 minus cos x divided by x square. That is equal to limit x tends to 0, 2 into 1 minus cos x 2 sin square x by 2 by x square. അവിടെ 1/4 കൊടുക്കുക. അത് അങ്ങോട്ടും കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓപ്ഷൻ സംസ് ടു ബി മെൻ്റൽ കാൽക്കുലേഷൻ 1/2. 7 ഇതേപോലെ തന്നെ കോൺജുഗേറ്റ് എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. 78. Question number 78. Limit x tends to 3 mod of x minus 3 divided by x minus 3. ഒരു സംശയവും വേണ്ട, ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ലിമിറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ്. ഒന്ന് -1 നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 3 മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് സെയിം ആസ് ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു 0 എഫ് ഓഫ് 0 മൈനസ് എച്ച്. ഇത് കണ്ടു നോക്കുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് -1, and when you find the right hand limit, that will be equal to +1. So the limit does not exist. 79. Limit x tends to
2 plus greater integer of x. Greater integer of x means x plus 2. It's moving towards 2 from right side, so it takes values greater than 2 point something, 2 point something, 2 point, so that a greater integer of 2 point something will be 2.0001, or so 2 point something will be what, equal to 2. അപ്പോൾ അത് 2. ക്വസ്റ്റ്യൻ 80. അവസാനത്തെ ചോദ്യം എല്ലാം എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഇനിയുണ്ടോ? ഓക്കെ, 81. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ 80 ചോദ്യമുണ്ട്. 81 ചോദ്യം. ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ലെങ്തിയുള്ള ചോദ്യം, log of 1 plus ax minus log of 1 minus bx divided by x is defined, is not defined at x is equal to 0, obviously. The value for which it should be assigned, okay, f of 0 എന്തായിരിക്കണം എന്നാ ചോദിച്ചത്. Value to be assigned to f at x is equal to 0, so that it is continuous. This is continuous if f of 0 is equal to limit x tends to a log of 1 plus ax minus log of 1 minus bx by x. Split ചെയ്തേക്കാം. Limit x tends to a log of 1 plus ax by x minus limit x tends to a log of, limit x tends to 0. Limit x tends to 0. X tends to log of 1 minus bx by x. So this is equal to limit x tends to 0 log of 1 plus ax divided by a നെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും, മൈനസ് ലിമിറ്റ് x tends to 0 log of 1 minus bx divided by മൈനസ് b നെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. So this will be a into 1 minus this part also equal to 1 into minus b, so that is equal to a plus b. So the option is a plus b, option B. 81. F of x is equal to e raised to sounds to be the question is reverse, x into e raised to minus 1 divided by mod x plus 1 divided by x എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Left hand limit does not exist, limit x is but not equal to the right hand limit does not exist, f is not continuous. Left hand limit എടുക്കുക, limit x tends to 0 minus f of x, that is equal to limit h tends to 0 f of 0 minus h, that is equal to limit, that is equal to limit h tends to 0 minus h into e raised to, ഇത് ഗ്രേറ്റർ ഇൻറ്റിജർ ആണോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല, ബ്രാക്കറ്റ് മാത്രമാണ്, ജസ്റ്റ് എ ബ്രാക്കറ്റ്, e raised to 1 divided by so that is equal to limit h tends to 0 minus h into e raised to minus 1 by h minus 1 by h, e raised to 0 1, limit h tends to 0 of minus h into e raised to 0 1, this is apply 0, limit apply 0. So right hand limit exists, ഇതേമാതിരി സോറി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ്, ഇതേമാതിരി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് കണ്ടുപോക്കുക. ആൻഡ് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല, കാരണം ഇവിടെ ഇ റേസ് ടു എച്ച് ഉണ്ടാവും, 2 by h ആണ്, ഇ റേസ് മൈനസ് ടു 1 by ഇ റേസ് ടു 2h, ഈ 1 by ഇൻഫിനിറ്റി ഇതിലേക്ക് 1 by 0 വരും അത്. സോ ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ്, ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ്. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും, ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷേ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും കൂടി കാണും, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് കണ്ടു നോക്കിയാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ്. സോ അപ്പം ഇത് സി ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. സോ ദ അതർ ഓപ്ഷൻസ് ആർ void of.